ANC government has issued guidelines on conducting lifestyle audits, and provincial departments are being technically assisted in implementing lifestyle audits. Mothusa Presidente Vho Mashatile vari u fulufhedzea ha vhashumeli vha muvhuso zwi nga thusa u vha na tshumelo ya muvhuso yo khwaṱhaho. The state has generated a great deal of cell phone technology and information from cell phone providers which links the applicant directly to both of the housebreaking crimes. According to the applicant, muhumbulelwa kha tsengo ya u tswiwa ha masheleni bulasini ya Phalaphala o hanelwa baiḽi. Coming out to Dubai, seeing how everything just gelled together, everything working out fast. Ri ḓo lavhelesa mitambo ya World Rugby Sevens ine ya ḓo takutshedza mafheloni a vhege ngei ḓoroboni ya Cape Town. Ndi madekwana avhuḓi ndi nṋe Tshanduko Ligege. Ndi khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nda dovha hafhu u livhuwa u shelwa nga vhone henefho hayani. Tshanḓa tsha Presidente wa shango Vho Mashatile vari u fhaṱa tshumelo ya muvhuso yo khwaṱhaho i re na vhashumi vhane vha shuma nga u fulufhedzea zwi nga thusa siani ḽa u lwa na zwiito zwa vhuaḓa. Vho Mashatile vho amba kha mushumo wa u elwa ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa u lwa na zwiito zwa vhuaḓa ngei ḓoroboni ya Pretoria UNISA. Vari ndi zwa ndeme uri muvhuso u songo swika hune wa neta siani ḽa u lwa na zwiito zwa vhuaḓa sa izwi zwi tshi ḓo shandukisa vhutshilo ha vhadzulapo vha ḽino shango. The African National Congress has taken steps to fight corruption and strengthen integrity by requiring that members and leaders facing serious criminal charges step aside. The ANC government has issued guidelines on conducting lifestyle audits, and provincial departments are being technically assisted in implementing lifestyle audits and discipline management. However, the scourge of corruption persists, and we need to understand how corruption manifests itself. We need active citizenry, the people's participation in the transformation process, and fighting any form of corruption. In this regard, we have introduced measures to tackle state corruption and patronage, including oversight visits by Parliament and legislatures, spot checks in departments, investigation by our Chapter 9 institutions, and measures such as I indicated earlier, lifestyle audits of public servants, and stopping public servants from doing business with government. Zwidodombedzwa zwine zwa tshimbilelana na mavharivhari o ṱahiswaho nga mukhomishinari wa kale wa muhasho wa ndulamiso Vho Arthur Fraser zwine zwa kwama u dzumbetshedzwa ha vhuṱanzi nga murahu ha tshiwo tsha u ṱanguliwa ha bulasini ḽa Phalaphala. Zwo ambeswa nga hazwo tshifhingani tsha vhuṱanzi khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Bhilavhila. Vho Fraser vho amba nga ṅwedzi wa Ṱhangule mahoḽa uri nga murahu ha tshiwo itshi bulasini ya President Vho Cyril Ramaphosa he masheleni a dzidoḽara dza Amerika a tswiwa, muvhuso wo fara wa fhedza wa shengedza khathihi na u ṋea tshanḓanguvhoni vhahumbulelwa avho sa nzuba mulomo. Muhulwane wa ṱhoḓisiso kha mulandu uyu Colonel Lieutenant Boludi Schnell vari muhumbulelwa muhulwane kha tshiwo itsho Vho Emmanuel David vho vha vhudza uri vho rwiwa khathihi na u vhudziseswa luraru nga mapholisa u bva tshe tshiwo itshi tsha bvelela. Khumbelo yavho ya baiḽi yo haniwa khothe namusi. Hu tou bvela khagala vhuṱanzi ha uri masheleni a doḽara dza Amerika o tswa bulasini ya Phalaphala ya President Vho Cyril Ramaphosa. Fogisi ḽa pholisa vho vhudza khothe uri ntende kha mulandu uyu Vho Emmanuel David vho badela masheleni a swikaho zwigidi zwa furaru kha mureili u mu fhelekedza u bva Bhilavhila u ya Rustenburg u bva afho a livha Kempton Park. I have evidence under oath where he paid a transporter the day after the theft at Phalaphala. The transporter
transported him from Palapala to his residence in Rustenburg and then to a car dealer in Kempton Park and paid him $30,000 in cash. nga ṅwaha ugiri fumbiri vho Emmanuel David vho ḓo valelwa he vha fhedza vho badela masheleni a swikaho zwigidi zwa fumbiri kha zwine a pfi vho pfukha mulayo wa thundu khathihi na milayo i rangaho COVID-19. The applicant relayed the following information. According to the applicant, he was kidnapped on 3 occasions, tortured, thrown into a river, all while being questioned by either legitimate police officials, thugs impersonating police officials, or regular gangsters. Vho Chanel vari vha na vhuṱanzi vhune a ṱumanya muhumbulelwa zwi tshi katela nga nḓila ye vha nenga ngayo khathihi na vhuṱanzi ha luṱingothendeleki. The state has generated a great deal of cell phone technology and information from cell phone providers which links the applicant directly to both of the housebreaking crimes. It also supports evidence in the case investigation that he arrived from Cape Town the day before the housebreaking. Voramilayo va Emmanuel vari a vhona vhuṱanzi ha uri vho Emmanuel vha nga shavha kha tsengo iyi nahone u vhona mulandu uyu u tshi khou ṱuṱuwedzwa nga zwa polotiki sa vhunga wo itea kale. I'm saying this because there's a major change of the place in terms of some shacks were shifted from where they were in order to construct the road where the construction is now. Khothe ya magistrata ya Vilavila yo fhedza yo hanela vho Emmanuel David Bailey vha dovha vhe ngomu tshiṱokisini u swikela ḓuvha ḽa tsengo. Vhashumi vha bvela nnḓa mugodini wa Bakubung Platinum ngei Rustenburg vha khou thudzela kule mavharivhari a uri hu na vhashumi vho dzhiwaho nga khani kana zwine hapfi vhashumi vha khou kombetshedziwa u ita bando ngomu mugodini ngeno vha sa funi. U ya nga muṅwe wa vhashumi vha 28 vhe vha bvela nnḓa na musi nga mulandu wa tshiimo tshavho tsha mutakalo tshi si tshavhuḓi. Bando iḽi nga ngomu mugodini ndi ḽa u gwalabela mafhungo ane a kwama mashumele avho. Ava vhashumi vha ri zwililo zwavho zwi katela nyengedzedzo dza miholo, u pandeliwa ha muṅwe wa vhalanguli vha mugodi khathihi na uri vhashumi vha vhafumakadzi vho ḓihwalaho vha songo fhungudzelwa miholo musi vho ya u vhofholowa. Vhana vho no lingana 73 vho wanala kha tshigwada tsha vhathu vhane vha khou humbulelwa uri vho vha tshi khou ya u rengisiwa u bva shangoni ḽa Zimbabwe. Tshigwada tsha vhathu ava tsho ḓo thivhiwa nga mapholisa ngei ḓoroboni ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo Madekwe. Kha tshigwada tshenetshi hu katelwa na vhathu vhahulwane vho no lingana 40 vha sinaho maṅwalo a u dzhena fhano Afrika Tshipembe. Vhege fhelaho vhaofisiri vha ndaulo ya mukanoni vho ḓivhadza uri vho thivha bisi dza 42 dze dza vha dzo hwala vhana vha sinaho vhathu vhahulwane vha tshi khou bva shangoni ḽa Zimbabwe. Vhapondwa ava vhane vha khou tou humbulelwa vho wanala badani khulwane ya N1 vha isiwa tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Polokwane hune ha ḓo itwa ṱhoḓisiso musi hu sathu dzhiiwa maga hu tshi katelwa na khonadzeo dza nga humiselwa murahu havho shangoni ḽa Zimbabwe. Vhaṅwe vhana vhaṱuku vha wanala vho beba dzitshetshe muṱanani. Mapholisa vha ri vhareili vha dzithekhisi idzo navho vha ḓo sedzuluswa. We have intercepted about 10 taxis along the N1 highway towards Pretoria. It was just outside Polokwane here. So we have actually processed over 133 victims of suspected human trafficking. These include children and adults in the process. Hu ḓo ḓivhadziwa tsheo musi mapholisa vho no khunyeledza ṱhoḓisiso dzavho. Mutangano wa dziminista vhane vha vha tshipiḓa tsha khuvhangano ya ḽifhasi ya u amba nga ha tshanduko ya kilima ya COP28 wo thoma namusi. Dziminista idzi vha khou amba nga ha mveto yo itwaho henefho ine ya katela u fheliswa ha muḓagasi wo no tshikafhadza mufe khathihi na ndambedzo dza masheleni a u pfukela kha muḓagasi wo kunaho. COP28 must deliver a big switch, not just what governments must do, but also how to get the job done. The technologies and the tools all exist. This week, negotiators must agree on putting them to work. In short, it's go time for governments at COP28 this week. Ambition is essentially driven by the means of implementation. So many developing countries would say that they are
severely impacted upon by climate change. They want to keep 1.5 within reach, and they are asking developed countries for the technology and the financial mechanisms to achieve that. We can no longer only view climate change as a burden or as a problem or as a challenge. We must turn that narrative and change it into an opportunity, because indeed it is an opportunity. It can be seen as the new industrial revolution. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwene zwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza mafhungoni ashu a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Musi ṅwaha u tshi khou swika magumoni na vhashumi vha tshi khou thoma u ya u awela, vhunzhi havho vha khou ṱoḓa u ya fhethu hune vha ḓo awela hone na u ḓimvumvusa hone zwavhuḓi. Vundu ḽa Limpopo line ḽa tou vha haya ha zwipuka na zwimela ḽi na fhethu hune vhathu vha nga ḓimvumvusa hone na u rwiwa nga muya zwavhuḓi. Huṅwe ha hone ndi ku ḓoroboni kwa Hoedspruit hune ha wanala milenzheni ya thavha dza Drakensberg. Afha Hoedspruit ndi lwendo lwa awara 4 fhedzi musi vha tshi khou reila kana awara nthihi musi vha tshi khou shumisa bufho u bva Johannesburg. Hoedspruit afha ndi vhugalaphukha hune ha sweleliwa vhayeni uri vha vhe tsini na mupo khathihi na u ḓiphina nga vhutshilo ha madakani. U tshi swika vhukavha mabupo apo, vhaendela mashango vha reshiwa nga mbonelo ya vhuḓi ya mupo. Avho vhane vha dalela vhupo uhu vha nga thoma u ḓimvumvusa kha dziṅwe hodela dza maimo dza tshivhalo. We are busy throughout the year, but when we look at the festive seasons or the December month to be specific, the first 2 weeks we find that they are a little bit quiet, but as from the 16th of December, our numbers start going very high. Musi vhaṅwe vhaeni vha tshi nga ḓiphina nga u vhona mupo vhepherani dzavho, u dalela vhupo ha Hoedspruit, vha ḓo vha songo ḓiphina arali vha songo mona na vhugalaphukha u bva kha u vhona dzindau, ṱhudwa na phukha ṱhanu khulwanesa hune tsireledzo ya vhaeni ya vha ya nṱhesa. Hoedspruit has zero tolerance to crime, and that is done in cooperation with state entities and the communities around it. A great deal of cooperation between the two institutions. The stakeholders makes it very easy for Hoedspruit to identify that which may be a threat, and very interestingly has been a very safe destination. Vhadeli vha nga tsireledzea nga kha u vhona mupo. Vhathu vha dzulela u vha khombo kha zwipuka zwa ḓaka u bva kha vhazwimi hune zwipuka zwa ḓiwana zwi songo tsireledzea. Our role is to get as many people here as possible to hear the problems that these animals are facing. And people don't even know. I get South Africans come here. Why are they shooting rhino for the horn? They didn't even know that. So it shows you how behind everybody is. And that's our motive. That's why we get people to come here. We've got a lodge. We've got a few lodges, Mountain View, Yamati. We've got the Forest Camp Lodge. Vhaeni vha paḓaho zwigidi vha mashangoni a nnḓa vha dalela ḓorobo iyi vha tshi khou awela vhutshilo ha ḓoroboni khulwane. I can give my children whatever they want. Like the Hoedspruit environment has helped me a lot, especially in Kapama. I've sitting at home a lot of time, not working, but I came here so I find a job. I can provide for my children, for my family. Kha avho vhane vha funesa tshilimo, vha tou kombetshedzea uri vha dalele vunḓu ḽa Limpopo. Khamphani ine ya langa vhukavha mabufho kha ḽa Afrika Tshipembe kana AXA yo fulufhedzisa vhaṋameli uri zwoṱhe zwi ḓo vha zwi kha ngona kha tshino tshifhinga tsha maḓuvha a madakalo. Vha AXA vha khou lavhelela tshivhalo tshi re nṱha tsha vhaendi kha tshifhinga tshino tsha maḓuvha a u awela musi vha tshi vhambedza na ṅwaha wo fhelaho. Kontraka u ṋetshedza tshumelo dza thekiniki vhukavha mabufho yo swika magumoni ṅwedzi wo fhiraho. Vhunzhi ha khamphani dza mabufho dzo no ḓiṱahisa mbilaelo dzadzo nga u lengiswa u thola iṅwe khamphani musi themamveledziso ya AXA yo no ḓivha ya kale vhukuma. Hu na mbilaelo dza uri arali ha nga vha na zwiṅwe zwi nga sia zwi khou ṱoḓa masheleni manzhi vhukuma. Mulanguli mutshimbidzi muhulwane wa AXA Vho Mpumi Mpofu vho fulufhedzisa vhaendela mashango uri khamphani iyi ine ya langa vhunzhi ha vhukavha mabufho vhuhulwane kha ḽino i khou shumesa uri hu si vhe na tshumelo ine ya nga thithisea. The e-gates were installed in Cape Town, they're now being installed here. Facial recognition is currently being finalized and the implementation, we've gone out on tender and basically we'll come back. The biometrics, which we're also doing with Home Affairs,
are also being finalized. The biometric thing did create a little bit of a problem because of what we call biometric registration. And passengers were up in arms. And then we found strategies to divert and manage. Iyi ndiyo nekhala mwaine kampani iyi ya AXA yabe chikushumisa vhukuma yathoma nga ṅwedzi wa Tshimedzi une khulevhelo ya phanḓa kha ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe ṅwakani. Kampani iyi iri yo dzula yo ita nzudzanyo dza zwivhaswa zwo linganaho. AXA and the airport, we run the fuel farms, but more importantly, we now have taken responsibility for the into-plane services, which will enable us to do that. So taking over those assets in the various smaller airports, one was initially because they were pulling out. So the decision was taken by BP to leave South Africa or to leave the jet fuel space. I think they left jet fuel and they made an announcement and they were quite clear just in their own analysis as a company, they didn't think jet fuel was a space they wanted to focus in South Africa particularly. We understand that they might be focusing more in Mozambique and other areas that have other resources, but that's well within their rights to do that. So our ability to actually take over those assets was in order to continue providing a critical service to passengers and ensuring that the airlines are not found without fuel in those small airports where those assets were held. Vaindela mashango vakueletshedza uri vha ḓiḓowedze kushumele kwa vhukavha mabufho uri vha sa ḓiwane vho hanganea. Butano la lushaka li kha ḓivha na komiti dzine dza kha ḓi fanela u dzula lwa maḓuvha a si gathi a ḓaho phanḓa ha musi vha tshi khunyeledza mushumo wavho wa ṋaṅwaha. Miraḓo ya phalamennde vha khou livhuwa vhashumi vha butano la lushaka vhe vha thusa tshiimiswa itshi uri tshi kone u ita mushumo watsho zwavhuḓi na musi ḽi ḓuvha ḽa tshiofisi ḽa u vala ha butano la lushaka lwa ṋaṅwaha. We wouldn't have been able to do our work without the guidance of the NA table led by Mr. Tasso and his team. Allow me to wish all of our members and our parliamentary staff. I do want to say here at this point that we do appreciate the work that our parliamentary staff do in the background under very difficult circumstances at times. EFF wishes South Africans, including members of this House, regardless of political affiliations, a safe, enjoyable holiday and your families. On behalf of Honorable Velenkosini Tlhabisa, the President of the IFP and leader of the IFP in the National Assembly, I want to also echo the sentiments of thanking the Honorable Speaker, all the presiding officers, the admin team. I also want to thank the President, the Speaker of Parliament, House chairpersons, leaders of parties, members of this House, and kha zwa mitambo Tian Pretorius ndi ene mutambi eṱhe o katelwaho kha thimu ya dzi Black Box kha mutambo wa ano mafhelo a vhege wa World Rugby Sevens fhaḽa ḓoroboni ya Cape Town. Pretorius o dzhena vhuimoni ha Christy Grobbelaar ane a vha na fuvhalo u bva kha thimu ye ya fhenya kha thonamennde ya u vula ya Dubai vhege yo fhiraho. Zwithu zwo ralo dzi Black Box dzi ri dzi khou ṱoḓa u bvela phanḓa na u fhenya. Timu ya rugby ya Springboks yo thoma khalaṅwaha ino zwavhuḓi he ya konda thimu ya New Zealand, Australia na Fiji phanḓa musi vha dzhia tshiphuga lwa vhuṱanu ri khou tou tevhelelana nga murahu ha khalaṅwaha i konḓaho mahoḽa. Zwa zwino vha khou ḓivhudza nga u vhona mitshelo ya u shuma vho ḓiimisela. Just coming out to Dubai, seeing how everything just gel together, everything working out fast, the team working hard for each other, each and every guy fighting his head on the line for the guy next to him. It was just amazing to see, amazing brotherhood. U vhuya ha mugudisi vho Sandile Ngcobo kha thimu iyi zwi ḓo thusa thimu iyo ri bvele phanḓa na u shuma zwavhuḓi. I've came to realize that it's not about what the supporters want or what the people want. It's all about how we're going to go onto the field, what we need to do to make the people proud. We obviously want to go out there and make everyone proud, but thinking about too much of the outside stuff is going to be too much of a distraction. Timu iyi yo vha yo guma u takula tshiphuga ngei Cape Town nga ṅwaha 2015 na 2016 zwo ralo u tamba kha mavu a lino ndi zwithu zwo khetheaho vhukuma. Because we're playing in front of our family, our home crowd,
our friends, and I think that it's just a most special moment. I think that's why I think it sometimes it gets a little bit bigger for us because we representing not just our country but we representing our family. The Britpos betomot amba kachigwada cha A na timu ya Britain nga wara ya bufumi uyaka wara ya bufumi tinga mugibera zoraro timu idotamba na USA nga kotaro vaka wara ya bubiri uvapo ikora borotamba na Ireland nga minute ya fumbirudu vaka wara ya busumbe nga matekwa na mugibera timu ya G7 ya bafumakazi idomba na France, Canada na USA kachigwada cha C. Ana musi Mafhungo oguma hanepa ngaritanganezwe zvino nga waraya vutahe ubyosika ya bufumi ka DTT kambe kanyamshumo ya maambiwa nda